someone to help or to assist them. A person who is visually impaired or blind, or a person who does not have hands or fingers can go, or someone who is very old and maybe cannot hold the pen properly and so forth. Those, the law permits them to go with a person of their choice to assist them in expressing their will as to who they are voting for at the polling station. But you, the people who are going to assist such people, you are not allowed to assist more than one person. You only assist one person, that is all. And secondly, the helper is a matter of choice of the voter. Don't volunteer. Don't stand on the road and wait for the elderly or for the blind and say, can I go and help you? The person who is impaired can even come with a child, a grandchild who is not 18 years old. Because the law says, even though the helper is not yet of age, the helper, that person is only coming to help this impaired voter, this physically impaired voter, to cast the vote. It does not matter whether the person or the child is below 18 years or above 18 years. So that is one thing I want to clarify. Secondly, members of the press, we also invited you here to carry out a live demo of the layout of a polling station. Because when you look at the law prescribes or states that the first table where voters queue in front of, that should be considered maybe the point of the polling station, where you will find the operator with the BBVK machine, the presiding officer with the register, the polling register for that polling station, and the ballot papers. That table is where the voter will be identified and confirmed biometrically, either using the thumbprint or fingerprints rather, or the facial. The law says after the voter has been identified, that first table, the second table from the first table should be 15 meters. The second table is supposed to be 15 meters from the first table. On that second table, that's where they have placed our booth, the polling booth, which is the open basin. That's where the voter now ticks or thumbprints the ballot paper to choose the candidate of his or her liking or her choice. That second table, as I said, should be 15 meters. The third table from this second table should be 10 meters away. That third table is where the ballot box is placed. After the voter has ticked or thumbprinted, we are going to show to demonstrate there on the ballot paper, folds it properly, and then moves to the third table where the ballot box is, and casts or puts or inserts the ballot paper inside. The fourth table, which should be 10 meters away from the ballot box table, is where you find the polling assistant with the marker or the ink pad to ink the finger or the thumb of this voter as a sign that this person has voted. So that is the layout of a polling station as defined in the law. After the voter has been inked on the thumb or whatever, then the voter will exit the polling station and go away. So that's the layout. And that's what we were saying. In some places, observing these statutory distances is not even possible in some areas, as we know.
Some polling stations do not laid out in such a way that you cannot achieve the 10 meters, the 15 meters. Those are what I see. The first table, the second table 15 meters, third table 10, those are 25. And then fourth table 10, those are 35 meters. Some places don't have that distance or that space. So that's why we have been saying, please let us, as much as possible, create enough room to allow the other voters who have not yet cast their vote to also come and cast their vote. Now, secondly, according to the law, the agents of a candidate, okay, are supposed to sit at a table or be positioned in such a way that that agent is able to cross-check the names of the voters on the voters register as against the voters identification he or she has come with. So the seating arrangement of the agents, if that is table number 1, they should sit in such a manner, they should be in a position to observe what is taking place at table number 1, where the voters are being identified and where the ballot papers are being issued from. The agents are not supposed to sit, for example, where those people are seated behind you there. If this is the table number 1, the agents cannot sit there. About how many meters? About 7 or 8? No. They should sit as near as possible to the first table, because their role is to observe and ensure that the correct voters are identified, or the legitimate voters are properly identified, and that each voter is issued or given one ballot paper. One man, one vote principle. So that is the layout. Now, the other thing, of course, we want to bring the attention to, you are not, for those of you who have bars next to the polling station, the law says you shall not sell any liquor within 100 meters of a polling station. So please, you close the bar, you will not collapse for only one day. You are not made money for this month. You are not going to miss out much money on the polling day because of your bar not being open. So if your bar is next or close to a polling station, don't open it, because that is now dangerous. People will just go there, start drinking. The polling station is nearby. Before you know it, the station is invaded by drunkos and chaos ensues. So we make sure that does not happen. Now, the other issue that we wanted to emphasize, invalid votes. I think it was somebody the other day who made an observation in such a humorous and comic manner. He said, you see, in 2020, in most elections, you get the first presidential candidate with so many votes, you get the second presidential candidate, then the third one is invalid votes with the highest number of votes. Invalid votes takes number 3. Hey, that is very sad. Now, we have, in the training of our presiding officers, we have emphasized on what amounts to an invalid vote and what does not. In some cases, we have realized that because the voter has put the tick or thumbprint on the face or the photograph of the candidate, or the name of the candidate, or the symbol of the candidate, not the designed box or space for the tick or thumbprint, some people say because he or she has not put the tick or the mark, the polling mark, in the right box or space, this ballot is invalid. That is wrong. And the law explains it very clearly, that a vote shall not be rendered or declared invalid. Merely a tick
or thumbprint is not placed in the box designed for that purpose. If the voters put the tick on the photograph of the candidate, you can understand, that's automatic. He is voting for this candidate. If he puts it in the symbol of the candidate, then that one also can be understood. Oh, he's voting for this candidate. If he's putting it on the name of the candidate, again, that is clear that he was voting for this particular candidate. And that's why the law says, as long as the intention of the voter can be discerned or understood, that ballot paper is valid. We shall demonstrate there how what is an invalid ballot paper. If the tick crosses from the box of candidate Aisha to candidate Carol, then in that case, the intention of the voter may not be understood. Did he mean to vote for Carol or Aisha? That one becomes invalid. Or if the thumbprint crosses the two boxes, again, it becomes difficult to understand whom he meant to give this vote. If the law says there are only two recognized marks in law, polling marks or voting marks. One, the tick or thumbprint. If you get your candidate and in that box you put yes, that's not allowed. No, that is not allowed. Or if you have ticked for your candidate in the right box, but then you put crosses for the others, that's wrong. Our man, our lady, those are not recognized marks of polling or voting. Those are not allowed. Just make one tick. Just make one tick or thumbprint or that ballot paper. Just one. Leave the rest by putting the tick in the box of your candidate. You have demonstrated, I'm not voting for the others, I'm only voting for this person. You don't have to put a cross on the others. No, leave them. You don't have to. We have been made to understand there are some very unpatriotic Ugandans. Even the word unpatriotic is very kind. What word should I use? That they are telling people, once you tick or you tick for the candidate of your choice, you cross the others. That's what I'm told they are saying. Really, those are enemies of democracy. We have heard that some people are telling voters, once you have ticked for your candidate, then the others will put a cross to show you are not voting for them. Please do not mislead the public. Do not mislead the public. The right thing to do is what the law prescribes. If the law, the makers of had intended that once you have voted for your candidate, you put a cross on the others, they would have said so. But it's not in the law, and therefore we should avoid misleading people. Don't try to come back to vote the second time, because the machine will have already marked you that you have voted. If you try to come back a second time, you will be rejected, because you are not allowed to vote more than once. If you try to go to another district and you think you will vote from there, because these districts are nearby, you can move to about 10 districts in one day. Your name will not appear on any other register of that district. Your name can only appear on the register of the district where your polling station is located, not anywhere else. So don't waste your time. For those, you remember we informed the nation. The Electoral Commission was giving out or issuing voter allocation slips. That process is supposed to go on until, I think, is it today or tomorrow? That's when it will be concluded. We want to appeal to all those who have not yet picked their voter allocation slips to do so.
so that on Thursday, you know which specific polling station to go to without having to roam around all over the place. However, if you have your national ID, you can also come with it because the national ID has a barcode. Whether it is expired or not, just come with it. But even if you don't have the national ID, you don't have a voter allocation slip, as long as you know you are a registered voter at this polling station, you will come and tell the presiding officer, my name's Abyabakama Mugeni Simon. They will go to the manual register and open it to look for your name or your names. Although that takes some bit of time. Now, after you have been confirmed to be on the voters register, then they subject you to the biometric kit, the fingerprint or the facial, so that you can be issued with a ballot paper. I think, Julius, you said there is a flip chart where we can carry out some demo or some more indicate some more writings to show how a vote is rendered invalid and so on. Do we have a marker there or a pen? Why don't you bring it in front of the camera? Okay, the first column is normally the name of the candidate. Okay. Then the photograph. Okay. The photograph. Photograph. And so on. Then the symbol, and put a ball or a table or a tree. Okay. Thank you. Name, photograph, symbol. Then this is the box for the tick or the thumbprint. But if the candidate puts the tick or thumbprint here, this is a valid ballot. This one. Either he has pressed the tick here on the name or on the photograph or on the symbol. That is a valid ballot.
all right, on the end of this. Although the place designated for the mark, this is the mark. Mark, name, photo, symbol. So this is the report. You put here. Huh? If the voter puts the thumbprint or the mark on the symbol in that box of the candidate, that line of the candidate or column of the candidate, this is valid. This is valid, or if it goes there, it is valid. Although the box for the mark is here, but if the tick goes like this, it has crossed this box and this box. That is invalid. That one is invalid because it has crossed two and you put it down. Now you see this thumbprint as well. It has crossed this box and this box. You cannot tell whom did this voter vote for. The thumbprint crosses both boxes. The tick crosses both boxes. So that one is invalid. But supposing the person puts the tick here, outside the box. The tick is there. Can you put it up? The voter has put the tick outside this box or the thumbprint. This is a valid ballot or vote. Why? The intention of the voter can be understood. That although he has misplaced the tick out or the thumbprint outside, but his intention was to vote for the candidate who is in this column, all right? And so on and so forth. But if the person ticks here, then crosses, that is wrong. Or he writes the words, our man. That is not a recognized symbol. There are two, either something or a tick. So I wanted the people to understand this. A tick on any of these areas, either on the name, on the photo, or on the symbol, is a valid one. Even outside here, you can still understand the intention of the voter. However, if the tick crosses two boxes as here, no. The thumbprint that crosses two boxes, or that is in two boxes, no. That is invalid. I think that is very, very clear as far as what is invalid. So we have emphasized this to the presiding officers. They should not invalidate people's votes merely because the mark is not where it is supposed to be. I thought I should make that. Basebo ne banyabo twagala okubaaniriza bamawulire abakize. Twagala kwebaza Abannayuganda bonna abatambudde wamu n'akakiiko k'ebyokulonda mu nteekateeka y'okulonda kwa bonna. Tutuuse ku ssaawa esembayo naddala ebikwata ku campaigns. Olwaleero abeesimbawo ku bwa president bwa member of parliament bwe bakomekereza campaign zaabwe. Rallies oba enkungaana zigenda kukoma ssaawa 12. Naye balinayo program za radio oba TV olweggulo oba ssaawa z'ekiro abasobola okugenda mu maaso paka ssaawa 6 z'ekiro. Naye n'okutandika olunaku lw'enkya teri campaign zonna zikkirizibwa
wadde okuyisa ebivulu mu makubo nga muyimba oba bayimba ennyimba ez'obuwagizi eri kandidate yenna, eyo ebalwa nga campaign ate kiba kimenya mateeka. Ku lunaku lw'okulonda tusaba bonna abeewandiisa nga balonzi mugende mu bifo ebironderwamu ba polling stations, era lwali tugenda okubalaga station nga bwebeera. Abantu bange ba staff bamaze okutegeka wano, naye amateeka gagamba nti polling station olina okuteekebwa mu ng'egendera emitendera, naddala ekikwata ku space erina okubeera wakati w'ebifo by'enjawulo. Ekifo kisookerwako y'emmeeza eriko akozesa kuuma oba biometric kit akakakasa omulonzi, ate emmeeza ne kubeerako presiding officer oba akulira polling station eyo ng'alina ballot papers, ng'alina na register. Kati omulonzi wamala okukakasibwa kuuma bamuwadde akapapula, agenda ku emmeeza y'okubiri. Okusinziira mu mateeka emmeeza erina okubeera mita 15 okuva ku mmeeza esookerwako 15 meters. Ku mmeeza eyo kuli beseni eyo mubeeramu ekalaamu oba peeni n'akagundi ka bwino inkpad. Kati omulonzi bw'ateera akatiiki oba ekinkumu ku ballot ng'alonda candidate w'ayagala, bw'amaliza ekkola ekyo amateeka gagamba walina okubeerawo emmeeza y'okusatu. Emmeeza y'okusatu erina okubeera mita 10 okuva ku mmeeza y'okubiri. Kati ku mmeeza y'okusatu eyo kwe kubeera ballot box eryenjeru we bateeka ballot paper. Bw'avaawo omulonzi ate n'agenda ku mmeeza y'okuna, olina kubeera nayo mita 10. Webabeera omuntu alina kalaamu n'ateeka ku njala oba ku kinkumu okukakasa nti gwe wamaze okulonda. Kyobola okugamba tugamba nti bwe tugamba nti tugoberere emitendera egyo nga bwe yalambika mu mateeka nga tuobserving oba tugondera spaces ezo, ojja kwesanga polling station tezirina n'ebifo ebimala bulungi okutuukiriza kiki kyetugamba engeri oluusi osanga emmeeza esooka n'eyokubiri biri kumpi nnyo mita nga 5, so nga teyandibadde mita 15 ngeri etongodde yokka, kubanga akalulu kakyama teri akkirizibwa okutegeera ani gw'olonze ng'oli mu bensini wali, teri alina okukimanya okuggyako gwe ne Katonda wo. Naye kisobola tukubiriza abantu mwewale okuleeta omujjuzo ku polling stations, mwewale okuleeta omujjuzo ku polling stations. Oba omaze kulonda ddayo waka owaze n'olonda bulungi, naye kakati lwakuyagala kusigala ku polling station mutandike okuleeta kavuyo, mutandike okuteekawo embeera n'entiisatiisa. Bano abantu abatasobola ebyobuvuyo ng'abakyala, abantu abakadde n'abaliko obulemu. N'olwekyo tubagamba nti oba ffenna tulina ekiruubirirwa kimu okubeera n'akalulu k'amazima obwenkanya n'emirembe, ffenna tuweerezangayo omwagaanya opportunity buli omu asobole okulonda nga bwe kisoboka. Awo mbadde ndaga akalulu akafu boodo gizaayo yandibadde nnyonnyola mu Luganda ate muleete boodo nnyonnyola mu Luganda kikulu nnyo. Kati waliwo ensonga abantu bangi gye beegoddeko ekwata ku kalulu akafu n'akalamu. Wanga tukizudde nti obululu obwo oluusi obufu businga n'obululu omuntu bw'afunye, n'osanga kandidate afunyeyo bululu 23,000 naye ne bagamba nti obufu bwadde 40.
era waliwo yagambye nti butera kukwata ekifo kyokusatu iba nange ekyoga kyenyabiza nnyo kati ne tugamba nyakubye wano gundi eno tugambe ye ballot paper wekisooka gemanya gabeesimbyewo ku kifo ekyo ekyokubiri bye bifaananyi gabeesimbyewo ekyokusatu ke kabonero oba singo akokuna ye space olina okuteekebwa ekinkumu oba akatiiki naye oluusi osanga nti omulonzi akatiiki nga akatadde ku linnya ya candidate oba ku kifaananyi oba ku kabonero emirundi egisinga obungi batugamba nti ba presiding officer babadde bagamba nti kano kafu kubanga katiiki kandibadde wa mu box oba ekinkumi naye kusinziira mu mateeka kasita ekigendererwa ky'omulonzi kisobola okukakasibwa yadde akamaakata oba ekinkumi takitadde mu kabokisi kali kana kalulusi kafu kalamu nnyo oba atadde ku kinkumu amene ekinkumu akitaddemu okulinnya oba kifaananyi oba kabonero ako kalamu naye wano tubola kati tutadde wano ekinkumu wano kano kalamu nakano kalamu naye bw'ateekako ekinkumu nga kiri mu bokisi ya candidate gundi ne bokisi ya gundi ako kati kaba kafu kubanga tusobola kutegeera abadde alonda mwami Opiyo oba abadde alonda mwami Waswa kubanga ekinkumu kiri mu bokisi ya Waswa na Opiyo oba waba akozeseza katiiki oba peeri n'akola katiiki bwa kati ne kava wa Waswa ne kayingira Opiyo kati awo si tosobola kumanya abadde alonda Opiyo oba Waswa kati kalinako kafu oba oluusi osanga nti kano ebweru ava mu bokisi buno bwonna naye n'asala okuteeka katiiki ebweru sayidi gambe oba sayidi eno ayinza akateeka sayidi eno nagamba ze katadde eyo kubanga obutubeefu ababeera mu minutes bw'oba item oba ogimaze tutera okutiikinga wano sayidi eno eyo item ewe bw'abanga akatiika akatadde wano naye kali mu layini yennyini ya candidate kano kalamu etteeka ligamba osobola okukakasa kiki ani wabadde alonda oba bw'alonze the intention of the voter must be understood or ascertained kakati wano naye binga bwengambye ekinkumu ekiyingira mu box bubi kafu akatiika ayingira mu box bubi kafu naye kakati ekyokulabirako ekirala omaze okuteeka ku katiiki oba ekinkumu mu box naye abalala bakandisi noteekako ka x oba oyonoona kaluluko obumaaka buli obu ekinkumu oba katiiki ebintu bikulu njagala ensonga eno bannayuganda bakitegeere bulungi nti obululu buleme kufa baleme kugamba nti bufu kyova oluusi abantu bona babeera ku polling station babeera bangi nga beetooloola ekifo kyonna presiding officer oluwanika akalulu kati bwe balaba nti kubanga tebayigirizibwa balala bano batali polling station bagamba nti kafu lwa nsonga nti kaliwa nga katiiki akatadde ku linnya kati olwokuba nti bangi nnyo bawoganira waggulu kafu bane bateekamu n'enduulu kafu kati ne president officer n'awalirizibwa okukola ki akalulu kagamba nti kafu so nga tesi kafu naye kyetwagala ebintu bino tugondera mateeka kubanga amateeka gagamba nti kasita ekigendererwa ky'omulonzi kisobola okukakasibwa okutegeererwa akalulu kasigala kali kalamu ensonga endala amateeka tegakkiriza okugenda ng'oyambadde ekyambalo ekiriko ekifaananyi kya candidate wo oba ebigambo ebimusuuta oba enkuufiira ekibiina kyo oba ekyambalo kyonna ky'erangi ekibiina kyo ebyo byonna bikomekerezebwa olwaleero
bwe bikoma. Bw'oba ogenda ku polling station tambula ogende ng'oyambadde engoye za bulijjo. Bwe tuba tugenda mu makanisa no mu mizikiti tugenda twambadde ebyambalo by'ebibiina nga twambala engoye zaffe za bulijjo. Olwekyo tubagamba nti ku lunaku lw'okulonda ogenda ng'oyambadde ekyambalo kyonna ekiraga obuwagizi bwa candidate wo. Tebajja kukkiriza polling station, bajja kugamba genda osooke oyambale bulungi olyokodde olonde. Ensonga endala ya ebipapula ebyatimbibwa ku polling station. Ebyatimbibwa ku polling station. Ebyo nabyo bigenda kutimbulwako kubanga polling station teteekwa kubeerako ebipapula ababadde abeesimbyewo. Ekyokugulirira abalonzi, oluusi waliwo abantu abayimirira mu makubo oba mu mabbali ne batandika kuwa abalonzi ssente. Okugulira abalonzi oba bawa ssente kimenya mateeka. Era omuntu yenna n'asangibwa nga kikola kumpi ne polling station oba awantu wonna agenda kukwatibwa agulweko omusango. Okutiisatiisa abantu nga bagenda kulonda kubanga omanyi omutawagira kandidate wange n'otandika omutiisatiisa ssebo nnyabo oyinza kwesanga bwe tunaamalira okulangirira ebivudde mu kulonda ng'opookya mu kkomera kubanga ogwo musango okutiisatiisa abantu. Oba obazibira ogenda kulonda kubanga batugamba nti waliwo bagenda ne beekolamu omulimo bwe balaba nti bano tubamanyi bano tebawagira candidate waffe ne mutandika obatiisatiisa. That is wrong. You are not supposed to prevent a citizen from exercising his constitutional right. Tokkirizibwa okugaana oba okukugira omuntu yenna Munnayuganda ogenda kukozesa obuyinza walina mu ssemateeka. Waliwo aba candidates betugyemu kusinziira ku misango gye tubadde tuwulira. Naye okuba nti ebiseera bye twasala nti tebasaana kubeera ku ballot paper nga twamaze okuba ballot paper. Kati ballot paper weziri oba eziriwo webali ku ballot naye mu mateeka tebakyali candidate. Ate tusobola kuddamu okukuba ballot paper endala. Kati ekyo tujja kuba tuteeka notice okutegeeza ku polling stations nga tutegeeza abalonzi nti mukyala Babirye candidate Babirye twamusazizaamu takyali candidate naye okuba nti akyali ku ballot naye temumuwa kalulu kubanga bw'okamuwa kaba kafu. Era tujja kuba tutegeeza naba presiding officers bebananga bakwasa office gundi voter omulonzi akalulu bagenda omulabula nti oyo candidate avuddemu. So tujja kuba tutegeeza abantu polling stations nti candidate oyo tasaana kuweebwa kalulu. Ate waliwo abavuddemu nabo bagamba nti nze nvuddemu lwa nsonga ezitali zimu kikkirizibwa mu mateeka. Oyinza okuba wasunsulwamu n'essaawa n'etuuka n'ogamba nti nze sikyayagala kubeera candidate bivuddemu. Kase ogendera okugoberera amateeka nga bwe gagamba engeri gyonna okuvaamu. Abo nabo babanga bakyali ku ballot paper. Tujja kuba tutegeeza aba voters ku polling station the candidate gundi yavuddemu takyali ku kalulu mu kalulu temuwa kalulu. Omuwa kalulu kaba kafudde. I think byebyo byenjagadde ntangaaza. Yes, abo batasobola abaliko abazibe b'amaaso abatalina abaliko obulemu nga tebasobola okulonda bokka amateeka gakkiriza bajje n'omuntu asobola obayamba kubeerondedde bokka oba omwana kuva waka oba mukwano gwe oba muganda we akkirizibwa okujja naye polling station yamubuulira buulizi nti nze candidate wange we gundi kati oyo muyambi n'ateekako oba katiigi mu box ya candidate omuntu oyo kateeyamba
waba alonze okubeera candidate we. Basebo ne banyabo era kubebaza b'amawulire mutambudde wamu n'akakiiko buli ssaawa tubayita bambi wonne mujja mu bungi okusobola okutegeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso. Ffe nga akakiiko tweyamye era twewaddeyo okulaba nti akalulu ennaku 25 ku Lwokuna kajja kubeera k'amazima k'obwenkanya, era tusaba bannayuganda ffenna mu biti byaffe twekuume, tugondere amateeka, tubeere bakakkamu ate tubeere babuntubulamu, kubanga Uganda egenda kusigala Uganda nga nsi yaffe okulonda kuwedde. Mwebale nnyo, mwebale. Kakati bagenda obalaga wano nga polling station bwebeera. Ebbaala bananga balina ebbaala kumpi ne polling station. Balina bbaala kubanga manyi polling station zaffe naddala mu bibuga weziri oluusi kubeerako bbaala. Tokkirizibwa okutunda ekyokunywa kyonna, si soda kirala. N'ebino ebifuula obwongo ebifuula obwongo bw'abantu ne bujjamu ebirowoozo bitakwatagana bulungi. Tubasaba temugulawo bbaala okutunda omwenge. Tekikkirizibwa, sooka okugalewo. Bwebanga bbaalayo eri kumpi na polling station nga mita 10, giggalewo, tusaba giggalewo. Mwebale nnyo, mwebale ddala. What is next on the polling station? Yes. Please let's keep it simple. You mention your name and stick to the question. Thank you so much. My name is Grace Seginia from South Media. Mr. Byabakama is a pending issue. There was a communication which came from UCC, which it barred all media houses from reporting results from the polling stations. We are aware there are journalists that have been appointed to do this exercise. They are saying that it's supposed to be you only to declare these results. I'm telling you, this is going to make our work so hard, because there are even penalties that have been set to all media houses. Actually, the chairperson said that he's ready to battle with us in court. Have you had any arrangement or talk to them, or you have instructed them to issue such instructions to media houses that we are supposed to get from you? Or otherwise, we are supposed to be bringing live feeds to the Electoral Commission so that you can give us the results instead of relying on our reporters? Thank you. Yes, Sigaruka Maikomun TV. Kibuzo kyange oyogedde n'ogamba nti abalonzi abajja ku polling station ku luno olunaku tebambala kala z'ebibiina. By kala z'ebibiina otegeeza ki? Kubanga kigenda ne ekiwandiiseeko ku t-shirt oba kala, because ogamba kala agenda kubanga ayambadde red, yellow oba green, bajja kumuzzaayo. Chairman, nze Paulo Bakabulindi nkola ne BDS Telefine. Ekibuzo kyange kiri ku bikozesebwa mu kulonda. Is it last week dispatching okutambula kw'ebikozesebwa mu kulonda? Twagala okumanya disitulikiti zonna 46 zamaze okufuna butuukidde olwaleero. Ekibuzo ekyokubiri, safety yaabyo ku mikutu egy'enjawulo tuzze tulabako awamu nga waliwo abapoliisi abakutte abantu abamu nga kigambibwa nti babadde bagezaako okukyusa seals za boxes ezirimu obululu. Twagala kumanya bwe muba mulina bwe mukutte bameka era mulinawo provisions ze mwakoze okulaba nti obululu obwo mudamu ne mubwekenneenya ne mukyusa boxes neyanza. Thank you, Chair. My name is Leonard Kamgisha from Parrots Media. My question, in the delivery of electoral materials, especially in the Kampala metropolitan area. So the voters outside there are asking, how about this time? How prepared is the Electoral Commission in delivering of those materials timely?
And then the second one, you talked about the validation of polling ballot papers. If a voter correctly ticks his or her candidate of choice, but on top or on the footer of the ballot paper or at the back page writes there free political prisoners, what happens to such a ballot paper? Thank you. Mr. Chairman, Jimmy reminds my name from the Uganda Radio Network. Mine is about the disqualified candidates. And you giving a chance to your officers to help, telling voters that a candidate is disqualified and yet is not disqualified, because we want to give us assurance that your officers are going to be telling the voters the right message or the right candidate who is on the ballot. So we would like to know which process are you planning to use to make sure that your officers do not, because you have told us that you're going to be using your officers to pass the message to the voters. First of all, I want you to be brief as possible, and ask only one question, because we have so many things to do after this. Okay? Thank you very much, Mr. Chairman. My name is Peter Wandeme. I work with Delta TV. You're still having petitions of some of the candidates. Like yesterday, you met the team of Mr. Damoida of Kawempe. Are you really fair to declare these people to still be on the ballot when you haven't even done the judgment of these complaints? And either way you do the judgment, don't you think that one of the parties will be so much affected by this ruling? Why did you have a certain kind of period whereby the petitions could end, whereby you still had to do all this prolonged process one day to the election? Thank you, Mr. Chairman. My name is Najita Aida. I work with Success Radio. Please throw more light on what time should voting start and under what circumstances should voting be extended. Thank you. Thank you so much. I'm Sawya Namwanje. I work with Bukede newspaper, Bukede Print. Mr. Byabakama, today and tomorrow, we've seen that the parish supervisors are already in the field teaching people, throwing more light on the usage of the BBVK machines. I'd like to hear from you. Does the Electoral Commission have a plan B, just in case those BBVK machines get some technical glitches in one way or the other? Then, I had two questions. Okay, the last question. Let me put it in Uganda. Bannankyukakyuka misabye bakama bangi. Let me frustrate. Okay, bannankyukakyuka be bantumye mbuuze kino kibuuzo. Bannankyukakyuka bangi abayayanira enkyukakyuka mu ggwanga lino. Singa bakola okusalawo kwabwe, mwami Byabakama alangirira, oli mwetegefu okulangirira bwe banaabeera bataddeko stamp? Protocol observed. Protocol observed. William Rwanga from Beg Media, asking the Electoral Commission. Yes, protocol observed. William Rwanga from Beg Media. I'm asking the Electoral Commission, who will be, especially Justice Byabakama, which security organization is going to be in charge of security at our polling stations?
countrywide. Thank you so much. Aliyo mwetemukuta Kawangeze Abdul Kasozi nkola ne KPS. Oyogeddeko nti abantu abazibe balina omukisa okufuna omuntu abayambako. Singa omuntu oyo ayambako ku muzibe oyo amulaga omuntu ye gw'ayagala, oyo azze omuyambako n'atiikinga omuntu omulala, omuzibe oyo alina omukisa oba alinawo wayinza okwekubira enduulu. Good morning, Mr. Chairman. Amanya nze omugabi Viga Hamid Waswa, nkola n'ekitongole ekya Pala FM. Ekibuuzo kyange Chairman kiri nti Let us listen. That is the last question, and let us listen so that we can hear each other. Mr. Chairman, amanya nze Viga Hamid Waswa, nkola n'ekitongole ekya Pala FM. Obadde otulaga wali engeri y'okubanga omulonzi atiikingamu akalulu kali. Singa omulonzi avaayo, an example n'akyusinga erinnya lya Waswa, n'atiikinga ku Waswa, n'atiikinga ekifaananyi kya Waswa, n'atiikinga ne Kasimbo, na wali box wawuuna akalulu ako kasigala kalamu oba kaba kafu. Thank you. You can take just that one. That's the very last one. Chairman, we have two main candidates in this race. Who are you? Abubakar Mwonge is my name. Abubakar Mwonge is my name. Which media house? CGTN. We have two main candidates, Yoweri Kaguta Museveni, His Excellency incumbent, and the main opposition candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Voters, people in Uganda, don't believe that you are confident enough to announce Kyagulanyi if he wins. Can you assure the public that the commission is strong enough and confident enough to announce any other win apart from President Museveni? Thank you so much. Assure the nation, please. Thank you very much for the questions, Lord Chair. Let's listen. Hello. Okay, let me begin with the last question. The Presidential Elections Act says, under Section 59, the Commission shall ascertain, publish, and declare in writing under its seal the results of the presidential election within 48 hours from the close of polling. Very simple. You know, these lawyers at times have words which at times you wonder where they get them. If the lawyers would have told you that question is a redundant question, because the moment you have elections, the law requires that within 48 hours, you must declare the results of the election. That's what that section says. So that question, in my view, is not very relevant. Whether you like it or not, you must declare the results of the elections. And in so declaring the results of the elections, you must also declare who has scored the highest number of votes, and therefore if that person has got over 51% of the votes declared,
then that person is the winner. Very simple. So that is question really redundant. Now, the other thing is if the voter ticks, that's whoever the people later, you bring that chart. We show them. If the voter says, ono candidate ono wange mumatira, this is my real candidate, and the person I support, even one tick is not enough. Kamuere dala, and see you like a castle. Can the intention of the voter be established? Ekigendera ky'omulonzi kisobola okutegeerebwa obukakasibwa. That is all. Yadda muwadde emirundi ena ekikulu nti akoze ka emphasis kamwongereko naka oye, naye bw'ateekako kigamba oye aba byonoonya ate. Naye bw'awa tiiki ku linnya n'awa tiiki kifaananyi n'aweza tiiki ku simbo oba kabonero n'aweza ne tiiki mu box, ekigendererwa ekikulu kiki? Ekigendererwa the intention of the voter ebekakasiddwa nti yes yuakiwe ako si kafu kalamu. Then omuntu omuzibe, the blind, omuzibe omuyambi, omuzibe najja n'agamba nti nteekera kuwaswa, naye omuyambi era n'ateekawo opiyo, kati tunaabikola tutya? Anayekubirawo enduulu ate aba kimanyi nti akawadde opiyo. Kati omanyi akalulu kaliwe kamala kuyingira mu bokisi muli. Kati njagala okutangaaza ki? Omala kuteeka akalulu kali mu bokisi, anyerabidde. Tekibadde kigendererwa kyange opiyo omuwa akalulu, mbadde kawawaswa. Oba otakyasobola okukajjayo kayingidde dda. Nga kati ssente bwe tugenda mu masinzizo, buli edda nga tukyali bato, ensinga ekyateredde, ekibbo kyali kiggule ng'ebenseni, ng'omusuula mu busuuzi, naye kati ensi yakyuka, gundi akabbo k'omu masinzizo oteekamu emitwalo 5 ng'ogamba mbadde njagala kufunako change zagenze tekyaziggyayo. So nolwekyo naye amateeka gagamba, njagala kutangaaza ki? Omulonzi ng'akyali mu benseni wali ayinza kukola ensobi, oba ayinza kusanga nti bw'abadde atiikinga omutanwa akatiiki ne kagenda wa mu bokisi yakandidate gundi aga nkoze ensobi. Amateeka gamukkiriza akalula ku kukazaayo wa presiding officer n'amugamba nkoze ensobi ku kalulu kano, njagala mumpe akalala. Amateeka gakkiriza presiding officer kali kamuggyako n'amuwa akalala n'agenda n'alola, kubanga badde tanakola ki? Tanakateekamu, era akalulu ako tekagenda kubalibwa, nako kalina engeri bakalambikamu ne balaga nti guno bululu bwabadde spoiled, voter yabwonoonye oba yakoonoonye n'akakomyawo. Naye kamala kuyingira mu bokisi muli, tosobola kuddayo ate wa presiding officer ng'omugamba kalinnya nyakoze ensobi naye nekateekamu njagala ompa kalala, ekyo tekikirizibwa. Kyova olaba kyokwewala nti omuntu muzibe okufuna omuntu ataatuukirize muzibe kyamugamba,
Kivuga bagamba nti omuzibe yalina kusalawo omuyambi wajja naye yalina kusalawo ngu he is going to be the helper of this blind person. Is the helper of your choice. Bw'ofuna omuntu wa kibogwe bibyo katunokola otya. So but it's your choice. Omuzibe yasalawo ani agenda omuyamba mu kulonda. Security organ will be in charge. We have said time and again. Electoral Commission works with the Uganda Police Force as the lead agency, maintaining law and order and providing security. So that is the lead agency. However, under the Constitution, the Uganda Police Force can work with any other agency to support them in their work, particularly during general elections where the exercise is taking place in the entire country. And maybe at times the police do not have enough personnel. So in that case, the law allows them to get assistance from other agencies of the state which have a security bearing. Okay, I think I can keep them. Yes, either voting will start at 7 a.m. and end at 4 p.m. Okulonda kujja kutandika ssaawa emu ebyokukozesa byonna bwe banga baze kutuuka mu budde nga bwe tugezaako okulaba nti kibo kirina okubeera nga abalonzi. Ate n'ekyokubiri njagala kakatiriza nti okusinziira mu mateeka okulonda okutandika ku polling station kisoboka oba kijja kukolebwa nga abalonzi 10 polling station eyo nga bamaze okutuuka. When they are all together, the 10 voters at that polling station must be present at the same time for the polling station to open. Abalonzi 10 balina okubeera ku polling station eyo nga bazze ku mulundo obaliwo ku budde bwe bumu. Polling station tesobola kuggulwawo okujjako nga balonzi 10 bamaze okuwera. If the 10 voters at that polling station are not there, if there are 7 or 8 or 9, the polling station will not open. If one voter comes and goes away, the second comes and goes away, the third comes and goes away, 10, they come and go away, the polling station will not open. If one voter comes, he waits for others to come, 2, 3, 4, until there are 10, then the presiding officer will declare that polling station open and start the process of voting. Etteeka ligamba nti essaawa 10 bwe ziwera nga mu layini mukyalimu abalonzi baddembe ogenda mu maaso kulonda. Presiding officer talina obuyinza okugoba abalonzi abatuuse ku polling station ng'obudde bukyali. Naye omuntu atakirizibwa omulonzi yenna ajja kikeererezi ng'essaawa 10 zamaze okukola ki okuwera. Oyo takirizibwa. Plan B, obuuma bwanga bwengamba tulina obw'omu bubiri ku polling station. Akamu kajja kubeera ku standby. Kano bwe kabeera n'ekizibu ne tuteekako kali. Tetusuubira bwonna obuuma okuba nti bujja kubeera n'ekizibu. Naye ensonga nkulu nnyo eri bw'eti nti omulonzi yenna tajja kugaanwa okukuba kalulu oba okulonda. No voter is going to be disenfranchised. Every voter at a particular polling station will be given an opportunity to cast his or her vote. Yes, on the issue of petitions, it is true we still have petitions. The law does not tell us when we can stop to hear these petitions, because it says, the Constitution says, the Electoral Commission shall entertain or hear or handle election-related petitions or complaints before polling and even during polling. So the law does not, it also gives us, by the way, a bit of a problem or a challenge, that even now there are people who are waiting for us to handle their petitions. That's the law. What do you do?
Yes, obubaka obwabo bonna abatusazizaamu oba bavudde mu lwokaano nti ba presiding officers bayinza okuwa amawulire amakyamu. Nedda ssebo, tulina presiding officers, tulina ba sub-county supervisors, tulina ba parish supervisors, tulina ba returning officers, tulina ba assistant district returning officers. Tugenda kulaba nti obubaka obutuufu bwe bugenda okutegeezebwa eri abalonzi, era yenna anaaweereza obubaka obukyamu ng'ali presiding officer agenda kukolebwako mu mateeka. Yes, omuntu aba amaze okulonda oba akatiiki oba ekinkuma katadde abitadde mu box entuufu bulungi, ate mabega n'ateekako ebigambo ebirala. Kati ebigambo byaki owange bigasaaki? Tebagenda kubala bululu kubanga tutaddeko ebigambo. So tugamba abalonzi mwewale okuteeka ebigambo ebitakkirizibwa oba okuwandiika ebigambo byonna ebitakkirizibwa ku kalulu. Oyinza kwonoona kalulu. Kati eva kiki kyagujje waka owaze mu kusaaga busaaga beerayo waka, naye akaluteekako kati oba ekinkumi ebyo bimala. Oteekako ebigambo ebirala ojja kuba oyonoona kalulu ka candidate wo. Deliver election materials, especially Kampala. In 2021, we are doing, and even now we are prepared to ensure materials in Kampala arrive in time to avoid delays. Now, twalabye ku mukutu akatambi nga kalaga nti bagamba nti waliwo omuntu yabadde agezaako okukyusa seals ku black boxes omwagendedde ebintu twatwalidde ebintu by'okulonda. Omuntu oyo twamutegedde abadde mu katambi wa staff w'akakiiko k'ebyokulonda. Ekyabaddewo kiri bwe kiti nti bwe baali babadde batwala boxes zino mu loole, okay, olw'okuba nti boxi zigenda nga buziti makubo gaffe si matereevu nnyo. Kakati ku box eyo siiru n'emenyeka mu kkubo. Sigamba nti bamenyemenye, nedda, siiru yamenyese. Ate ebiseera eby'okumenya siiru badde tebanatuuka. Jjukira nti siiru eyo ebeera ku box, black box, mumuli ballot papers, mumuli register, mumuli DR form n'ebirala ebigenda kukozesebwa ku polling station. Siiru eyo erina kumenyebwa wali ku polling station ku lunaku lw'okulonda wennyini. Naye mu kutambula kuno ebintu nga bigenda bikuubagana, siiru n'emenyeka. Kakati returning officer kyabadde agezaako okukola, officer kyabadde agezaako okukola kwe kulaba nti kubanga mu box omwo tuteekamu kye tuyita spare seals, because we know a seal can be broken in transit. Tuteekamu spare seals kwegamba nti eno siiru webanga efunye ekizibu ng'emenyese, you can replace it and make sure that box is sealed until polling day. Naye kakati ye bambi wadde agezaako kikola kwantu amaze okukitegeera, yabadde agezaako okuzzaako siiru endala. Kati embeera n'esajjuka mulowo biki mugezaako okukyusa ebintu, naye twamukubidde essimu ne tumubuuza, era naffe tukimanyi nti si guno munondo gusoose, kubanga amakubo gaffe ebintu tubitwala wala nnyo. Amakubo gaffe mulimu ebinnya, kati oluusi box zigenda ne zikuubagana, ebisiiru za pulasitiika ugenda kwesanga zikoze eki zikutuse. Ate olaba ne loole oziba zitambula mu makubo, spring n'emenyeka ekyuma, ate siiru ye pulasitiika. Niba nange nammwe mutegeere ng'ebintu bino si kumala n'ebintu bitali. Ebintu byonna materials zetugenda kukozesa ku lunaku lw'okuna, naddala olunaku lw'okuna, zamaze kutuuka mu districts zonna 146 zatuuse. Era enkya ku ssaawa nga noti lunaku lw'enkya, ku lwokuna ssaawa nga 9 ez'ekiro bajja kutandika, era ba agents ba presidential candidates na political parties bamaze obategeeza nti beteeketeeke okujja okulaba ebintu ebyo engeri bagenda obijja
twabitadde mu ofiisi gaffe etubikuumidde nga tubiteeka ku motoka ezigenda obitambuza obitwala ku polling stations. Tubasaba bajje babeerewo so that they witness how these things are being loaded. But we have distributed these materials. Yes, nga bwe ngambye omanyi bw'oyambala olugoye oluko erangi lw'ekito ku lunaku lw'okulonda, ate ng'ekitebe kyo ekibiina kyo ky'obufuzi nga kirina candidate. Of course kiba kitegeeza nti olaga obuwagizi eri candidate akutte bendera ekibiina. Kiba amateeka gagamba nti ebyambalo ebyo mubireke awaka, mwambale ebyambalo bya bulijjo, si bino biriko erangi y'ekibiina, kakofiira k'ekibiina, and so on and so forth. UCC njagala okutangaza kintu kimu bassebo ne bajjawo. The power, the authority to announce or declare election results lies with the Electoral Commission. Obuyinza bwawe ebyokulonda okulangirira n'okutegeeza abantu biki ebivudde mu kulonda. Si muntu yenna, si kitongole ky'amawulire, naye bwe tugamba nti ebitwakafunako bwe biti kati gwe ab'amawulire musobola obitangaza mugamba nti okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda ebyakafuluma bwe biti, ebyakave Karamoja bwe biti, nga mulangirira. Naye bwe n'oteeka wali NTV n'eteekawo gundi senta n'erangirira NBS, UBC, kati awo tuwulira ani tuleka ani ayogera ekituufu. So mulindire mpaka kiiko by'okulonda nga kanaabategeeza biki byetufunye ebivudde mu kulonda. Kyondowooza UCC yagamba mimi temuteekako mikutu ne mugamba nti kwe mugenda okulangirira kubanga bonna olangirira ekitatuukiridde ate nga kakiiko nituleeterera kati n'obinyolo tiyeraba. So that's why we say leave the issue of announcing, declaring the results to the Electoral Commission. You can relay or report what the Commission has released to the country. I think that is all. Basubanja mwebale nnyo mwebale ddala mukama bakumbe tujja kuba tukyalabagana kubanga tukyatambuza olugendo mpaka ennaku 15 ne 17. Thank you very much. Kakati basebe ne bannyabo polling station ngiguddewo abalonzi mwenna musobola okujja. Kana kaboksi presiding officer Arua Vincent. This is the presiding officer and his team. They are now in charge of this polling station. You can see the box in which the materials come at this type. This is a black box in which the materials of the polling, all the country, every polling station is going to receive a black box like this one on 15th. This is the one carrying the materials. Okay? This is the box carrying the ballot papers, the register, the cordoning tapes, the aprons, the extra seals. Now that lady, you know, she was holding seals like this, not so. The Mamulabi put a seals, was it? Or Yabadem Katan. Yes, it was it? Ateri yamenyese abana agenda kutula kemu agize kuona okiseko kwegamba wena agenda kitwalira police station nga police. So bino byebibeera mu aprons abagenda kula police station buli mwana kwambala apron. Presiding officer ayambala aprons. Polling assistant babeerako nga 5 bamukaaga ne bayambako. Register ebeeramu ekitutalina mu kubanga kino kyakulaga bulazi
demonstration. I think as in ballot paper, za kukezesa bugezi sizirize nyine za kukezesa kakati kundi ballot paper I mean kakati twagambye nti ennaku 15 bagenda kulonda president aba member of parliament wabakyala ate n'omulala wa constituency naye jjukira nti vote aliyo tegeza buli vote agenda kubeera n'obulumeka 3 kakati olw'obutabuzaabuza vote twakoze obupapula buno ku mulundi guno nti bwe bamuwa obululu 3 box esooka ya president akasigala nako mu mukono anga akakutte naye buli obubiri kubanga box ya mukyala yo ndala na box ya elected ndala buli obubiri agenda buteeka muno akuteeke muno bulungi then bw'amalayiriza wali ng'ataddeko ekimu kumuwa katiifu president ng'akasuddemu n'agenda ku box y'abakyala ng'akajjamu n'akateekako ki akatiifu bw'ekifu nako n'akateeka mu box y'abakyala and so on. Bwe buno obugunju bwe tutaddeko bwe banasooka okuwulira obululu wangi kaffe ssebo kaffe kantu kaffe okatwala kwazise bwazisi kumala dakiika ezintono kandi kino kibeera mumanyi nti bagenda okubala obululu mukiraba ebintu byatukola ebintu by'obweru bannange naye bannayuganda n'obeera mweru n'obweyambula akati kibeera nga bateratandika kubala obululu ebiri mu bokisi muno obululu babuteeka mu bokisi eyo kati jjukira nti ng'okulonda tekunatandika basooka bokisi mulabyemu kintu mubatemuni nibateekako siiru bateekako siiru ku bokisi eno alina okusibako siiru bagamba omuntu aleme kujja akoleki lwako babiri basatu kakati bw'ono okulunda bukuku esaawa z'okubala zigenda nga zituuka bamenya siiru ne baluwa byonna kiveera ki byonna si mutego obulu bwonna obuli mu bokisi babuyiwawa kiveera nobwa mp mumbeera mu kiveera babuwa bwa president bubeera bwoka bwa mp bubeera bwoka twagambye akuuma kajja kusooka kakakasa bululu box otuufu wasibe wayise kuddaala ku teko namba 1 oba nedda baba buleese babusooseka bajja kutosooka bakoleki babusikandinge eno oluvannyuma babubale buli kandi twafunye babulekooka ndowooza buliri wabikira kale so is there anything else you want to explain to the people? Those are the ate nga ogambye nti oteeka bali lwa mukaaga teekera obeera nga tegedde okutwembeza omutu soka tujja kugenzaako wewola bakulonda kunaku gwa ssaawa 10 tusigazizeyo akadde ng'obudde bukyali tusobole okubala obulobubiri bwonna era nebuyisa okukuuma bibiri akalimagezi tebolabanga oluusi obudde bwe tukwata tubeerako n'ettaala ya sola ebeera